E isso implica uma série de coisas. It implies that the church be outward focused. Implica que a igreja tem olhar para fora. It implies that we are to be evangelistic. Implica que nós sejamos evangelistas. It implies that all of us as believers are to make Christ known to everyone. Implica que todos nós, os crentes, façamos Cristo conhecido. And when they come to Christ in faith, E quando essas pessoas vierem em Cristo pela fé, then they are to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. para que elas cresçam em graça e em conhecimento de Jesus Cristo. You can see that in 2 Peter chapter 3 verse 18. Podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Now here's the challenge many of our churches face today. Está o desafio que muitas igrejas têm hoje em dia. We appreciate children and we appreciate children's ministry. Nós cuidamos das crianças e do ministério de crianças, But we don't know how to prioritize it. mas não sabemos bem como priorizar as coisas. When we learn how to prioritize children and youth and family ministry, Quando soubermos como priorizar as crianças, os adolescentes e as famílias, the paradigm changes. Our thinking becomes something different. o paradigma muda. O nosso pensamento torna-se pouco diferente. So let me give you a little background on the 414 window. Então deixem-me dar-vos pequeno contexto acerca da janela 414. It was the year 1994, Em 1994, and some of the top leadership of Compassion International were meeting and talking. e alguns líderes do comitê desta Compassion International, desta organização, And- estavam reunidos para falar. And one of those leaders, his name is Dan Brewster. E destes líderes, o Dan Brewster, And Dan Brewster mentioned something that was fascinating to the others. o Dan Brewster mencionou algo muito interessante para outros. He said, we all have heard about the 1040 window. Ele disse, todos nós já ouvimos falar da janela 1040. That's a, go ahead. Mas, Okay, that's a geographic band that goes around the world. daquela área geográfica à volta do mundo. And it's 10 degrees latitude north by 40 degrees latitude north. Que se situa entre a latitude 10 graus e 40 graus. And the inventor of that concept was a man named Louis Bush. E Luís Bush foi quem inventou esse conceito. And Louis Bush worked with Billy Graham, and he worked with the Lausanne Conference and other things. E Luís Bush trabalhou com o Billy Graham, com a conferência em Lausanne. And so when he came up with this idea of the 1040 window, E quando ele trouxe esta ideia da janela 1040, it greatly influenced the mission world of Christianity. influenciou em grande modo o pensamento missionário. And many mission leaders and ministries began to think differently when they looked at the world. E muitos líderes missionários começaram a pensar de uma forma diferente quando olhavam para o mundo. Now that's powerful. That's great influence. Isso é muito poderoso, isso é uma influência muito grande. And so when Dan Brewster was talking to the others in 1994, Quando o Dan Brewster partilhou isso com os outros em 1994, he said, we all understand the 1040 window, ele disse, todos nós entendemos a janela 1040, but I'm thinking of another window. mas eu estou a pensar numa outra janela. And it's a big window of opportunity. E é uma janela muito grande de oportunidades. You see, that's what window describes. It describes an opportunity or a view to an opportunity. E é isso que a janela descreve, uma grande oportunidade. And he said, it's the 414 window. E ele disse, é a janela 414. And the others looked at him and said, what are you talking about? Desculpem, a janela 440. And 414. Isso é 14? Yeah, 14. 414. E So- eles perguntaram-se, o que é que estás a falar? And he then said to them that I believe many, many people come to Christ in that window of opportunity. E ele disse, eu acredito que há muitas pessoas que chegam a Cristo com as idades dentro dessa janela. And if that is true, E se isso for verdade, then the church should really focus more on that amazing window então a janela, a igreja devia focar a sua atenção nesta janela in impacting and influencing its community. para impactar e influenciar a comunidade. And so Dan Brewster wrote a paper, Então ele escreveu um artigo
And he spoke once in a meeting, E numa reunião ele partilhou, but after that, everyone was busy and they forgot about it. mas depois disso as pessoas com a sua ocupação acabaram por se esquecer. And 10 years went by. E passaram-se 10 anos. So fast forward from 1994 to 2004. Portanto, saltamos de 1994 para o ano 2004. And a friend brought that paper from Dan Brewster to my office in Chicago. E amigo meu trouxe esse artigo de Dan Brewster para o meu escritório em Chicago. And he said, read this. You'll find it very interesting. E ele disse-me, olha, dá uma vista de olhos nisto, vais achar muito interessante. So I read it and I was fascinated by it. E eu li e fiquei muito impressionado com isso. I said, this is an incredible concept. E eu disse, isto é um conceito incrível. Is it true? Será verdade? And so I reached out to an individual who was a friend. His name is George Barna. E eu partilhei isto com amigo. And George Barna does a lot of research in America. O George Barna faz muita pesquisa nos Estados Unidos. And George Barna did a research project on it. E ele fez projeto de pesquisa sobre este conceito. And his research proved that in the United States, that was absolutely true. E a sua pesquisa concluiu que este conceito nos Estados Unidos era absolutamente verdade. And I began to think, the church should hear about this. E eu comecei a pensar, a igreja também devia saber sobre isso. The 414 window can be a movement that influences the way everyone thinks. A janela 440 pode ser movimento grande que grandemente influencia o pensamento da igreja. And so I got to thinking, well, what should we do? What should we do? Eu comecei a pensar o que é que nós temos de fazer. And so we decided to invite some leaders to a special roundtable at our Awana offices in Chicago. Então decidimos convocar alguns líderes dos nossos escritórios à volta da mesa. And we thought, oh, it would be nice to have 10, maybe 15, maybe 20 people show up that were leaders of different ministries. E pensámos, é bom se tivermos 10, 15, 20 líderes de diferentes ministérios. And so many wanted to come that we had to cut it at 95 people. E havia tantos que queriam vir que nós tivemos que estabelecer limite de 95 pessoas. And we had almost 60 organizations represented in this 3-day conference. Tivemos quase 60 organizações representadas nesta conferência de 3 dias. And so for 3 days we wrestled over the implications of a 414 window. E portanto, durante estes 3 dias estivemos a trabalhar acerca das implicações que esta janela 414 tinha. And at the very end I got to get up and speak to the group. E no final tive a oportunidade de levantar e partilhar com o grupo. And I said, I want to make a challenge. E eu disse, eu quero desafiar-vos. Let's build a big drum. Vamos construir tambor. You know, like a big drum that you beat. Tipo tambor. And let's beat that drum together and make lots of noise. E vamos tocá-lo junto e fazer muito barulho. And maybe the Christian church around the world will say, what is all that noise? E talvez a igreja e todo mundo diga, mas que barulho é este? And we can say, it's children, Nós dizemos, são crianças, it's youth, é juventude, it's family ministry, é ministério com famílias, it's next generation discipleship. é o discipulado na próxima geração. In other words, it's the big marathon of the church. Em outras palavras, é a grande maratona que a igreja tem. The church has not been called to run a very quick 100-meter race. A igreja não foi chamada para correr uma corrida muito curta. We're in a marathon, Nós estamos numa maratona, a multi-generational marathon. uma maratona multigeracional. And making disciples takes a lot of time. E fazer discípulos toma-nos muito tempo. And we also discovered something else. Descobrimos algo também interessante. When it comes to children, Quando se trata de crianças, the church all by itself does not do such a good job. a igreja por si só não faz trabalho muito relevante. Because this is what happens. Porque isto é o que acontece. We parents, Nós, os pais, who generally receive little to no training when it comes to biblical parenting, que geralmente pouco treino recebemos acerca do trabalho como pais, we don't know what to do. não sabemos bem o que fazer So we begin to think e começamos a pensar, our job is to drive our children to church, o meu trabalho é guiar as crianças, conduzir as crianças até a igreja,
And in the context of the church, that's where the children have their spiritual development. E no contexto da igreja, é esse local onde elas vão ter o seu desenvolvimento espiritual. But long before the church was established by Jesus, Mas muito antes da igreja ter sido estabelecida por Jesus, we receive very clear instructions from the book of Deuteronomy. nós recebemos instruções muito claras no livro de Deuteronômio. And without a doubt, we are told that parents have the first responsibility to make disciples of their children. E sem dúvida nenhuma, nós conseguimos perceber que os pais são os primeiros responsáveis pela educação das suas So we crianças. made some studies in the United States and in other countries around the world. Então fizemos alguns estudos, não só nos Estados Unidos, mas em outros sítios, em todo o mundo. And we discovered that it was consistently the same from country to country. E nós percebemos que os resultados eram consistentes em todos esses países. Many churches had Sunday school programs and other things. They were trying to do their best for children. Muitas crianças tentavam dar o seu melhor através da escola dominical e de outros ministérios. But for the most part, in the home, very little spiritual conversation. Mas, por outro lado, nas casas havia muito pouca conversa espiritual. In fact, with most fathers, we discovered no spiritual conversation. De facto, a maior parte dos pais descobrimos que não haviam conversas espirituais. And so we began to think, we need to make an adjustment here across the world in our thinking. E começámos a pensar e concluir há algum ajuste que precisa de ser feito. So I'm gonna share with you why we believe the 414 window is so important. E eu gostava de partilhar com vocês porque é que a janela 414 é tão importante. And I'm just going to run quickly to the 5 reasons to focus on the 414 window. E eu gostava de dar-vos 5 razões pelas quais nós devemos focar a nossa atenção na janela 414. Here's the first reason. Está a primeira razão. As a pastor for a number of years, I used to teach our church people that your time and your talent and your treasure were very important to God. Como pastor e por um número de anos, eu costumava ensinar à igreja que o tempo e as capacidades e aptidões eram muito importantes. And when you think about it, what is the church? E quando pensamos acerca do que é a igreja, A church is not a building. a igreja não é um edifício. Biblically, the church is a gathering of God's people. Biblicamente, a igreja é conjunto de pessoas. Now, collectively, how much time does our church have? Coletivamente, em quanto tempo juntos, quanto tempo de facto nós How passamos many juntos? skills and spiritual gifts and talents do we have represented in our church? Quantos dons, aptidões espirituais nós percebemos na nossa igreja? What about the resources of our church? E os recursos da nossa igreja? We did a study on the church and all of its spending practices. Fizemos estudo em algumas igrejas e acerca dos seus gastos financeiros. And we found it was very common for churches to spend the far majority of their resources on facilities and salaries and all those important things to keep the ministry going. E percebemos que era muito comum as igrejas gastarem uma fatia muito considerável dos seus gastos financeiros nas infraestruturas, etc. But in the average church, well less than 5% was spent on children's ministry, children and family ministry. E em média, menos de 5% era gasto em crianças e nos ministérios familiares. Now, when a church thinks differently about children, Quando as igrejas pensam quando pensaram de uma maneira diferente acerca de crianças, they begin to look differently at children all around the church in the communities. e começarem a olhar de uma maneira diferente para as crianças nas suas comunidades. What creativity do we need to connect with them and their families? Que tipo de criatividade é que nós precisamos para conseguir alcançar essas crianças e essas famílias? Okay, number 2. Número 2. Children are the best bridge to reach their parents. As crianças são a melhor ponte para nós conseguirmos alcançar os pais. Now, my wife and I were church planters for a number of years in different countries. Eu e a minha mulher plantávamos algumas igrejas em alguns países durante estes anos. And we were taught to plant churches the standard traditional way. E fomos ensinados a plantar
igrejas deste modo tradicional. You move into a community, Nós movemos dentro de uma comunidade, you reach out to the adults, alcançamos os adultos, and they bring their children with them when they come to church. eles trazem as crianças com eles quando eles vierem para a igreja. So one day we decided to flip the table, as we would say, E nós decidimos inverter o processo das coisas. and we would plant churches the opposite way. E começámos a fazer plantação de igrejas com um processo altamente contrário. We would go into a community, Íamos para uma comunidade, study the community, estudávamos essa comunidade, understand the socioeconomics, entendíamos o desenvolvimento socioeconómico, understand the cultural peculiarities, entendíamos os detalhes culturais dessa comunidade and then we would creatively begin to reach out to the children and the youth. e, de um modo criativo, tentávamos inicialmente alcançar as crianças e a juventude dessa comunidade. And we discovered a great truth. E descobrimos uma grande verdade. We've always thought that children follow their parents, Sempre pensávamos as crianças seguem os pais, but we discovered that parents often follow their children. mas descobrimos também que os pais seguem as suas crianças. And so big doors opened to us. Portanto, abriram-se grandes portas de oportunidade para nós. Bridges were built to the parents. Houve muitas pontes serem construídas por esses And pais. parents who normally would be like this and not interested in discussing Jesus. E aqueles pais que normalmente estavam de braços cruzados e não queriam saber nada acerca de Jesus, Because we showed an interest in their children, porque nós mostrávamos-lhes o interesse que tínhamos nas crianças. and their deles. children were being influenced in a wonderful, positive way, because we were teaching morals and good things. E as crianças estavam a ter boas influências morais, porque eles viam isso nas suas crianças. The parents were getting closer and closer and beginning to listen to us. E os pais aproximavam-se cada vez mais, queriam nos ouvir. So you want to reach the adults in your community? Então, queres alcançar os adultos na tua comunidade? Think small. Pensa pequeno. Think all the little ones Pensa acerca dos pequenos, as avenues to the family. como avenidas para chegarmos às crianças. Now, one of the great strengths of a local church Uma das grandes potencialidades da igreja local are the families that are members of the church. são as famílias membros dessas comunidades. As a pastor, I love families. Como pastor, eu gosto muito de famílias. I loved it when the father was there and the mother was there and the children were there. Eu gosto de ver quando o pai está lá presente, a mãe está presente e as crianças. And it caused me to think differently about the importance of that family. E eu penso de uma maneira, eu penso tanto acerca da importância dessa família. I think we need to reach the whole family creatively. Não, eu penso que nós precisamos alcançar saber como alcançar toda a família de modo criativo. Okay, now many of us as pastors, we wanted to influence our communities and society. Nós pastores, nós queremos influenciar as nossas comunidades e a nossa sociedade. I have come to believe that by discipling children and youth, we influence and transform society tomorrow. Eu acredito que discipular e influenciar essas crianças é passo para influenciar essa sociedade. Okay, number 4. Número 4. Sorry, I'm ahead of you there. You know what? I may have a different set of things there. Maybe make you jump around here. Think of children this way. Pensem nas crianças desta forma. In a few years, they'll be adults. Daqui a alguns anos eles serão adultos. My wife Donna and I have 4 children. A minha mulher Dona, nós temos 4 crianças And we now have 8 grandchildren. e agora temos 8 netos. And in my memory, we were just married 2 years ago. E na minha memória nós só estamos casados há 2 anos. I mean, time moves very quickly. O tempo passa muito rápido. So now, as an adult, E agora eu, como adulto, when you look down at those little children that are only about this high, quando eu olho para aquelas crianças desta estatura, we tend to make a value judgment. We look at them from a different value perspective. In other words, value. They don't have as much value. nós tendemos a olhar para elas com uma perspectiva, a valorizá-las com uma certa perspectiva. I mean, they're children. Elas são crianças. Now, where in the Bible did we read something about that? Onde é que nós na Bíblia lemos algo nesse sentido?
How about Mark chapter 10? Marcos capítulo 10. Here came the parents with their little ones. Os pais vinham com os seus pequenos. It was very traditional, very common. Era tradição, era muito comum. When someone famous came into the community, E quando alguém famoso vinha a ter a comunidade, we bring our babies to them so they can lay hands on their heads. eles traziam os bebés com eles para que essa pessoa pudesse pôr as suas mãos sobre as crianças And bless them in the name of Jehovah. e abençoá-las no nome de Jeová. But you remember that particular day when Jesus was busy with all that he was doing? Mas lembram-se naquele dia muito particular em que Jesus estava altamente ocupado com as diferentes pessoas. Here came all the parents with their little ones, Aqui vieram todos aqueles pais com os seus pequenos and they were stopped by the disciples. e os discípulos pararam. Now the disciples did not stop them with kindness. E os discípulos não os pararam propriamente com delicadeza. In the context, they were rebuked by the disciples. Naquele contexto, os discípulos repreenderam. So when should we be rebuked? Quando é que nós também devemos ser repreendidos? When we do something wrong. Quando nós fazemos algo errado. Were the parents doing something wrong? Será que aqueles pais estavam a fazer alguma coisa de errado? Not at all, but they were being rebuked. Não de todo, no entanto, eles estavam a ser repreendidos. So now Jesus observed this, E Jesus observou isto. and he came to this conclusion. Ele chegou a esta conclusão. My disciples are wrong. Os meus discípulos estão errados. And so he rebuked them. Então ele repreendeu os seus discípulos. And this is very colorful in the Greek, E isto é descrito de modo muito importante. because there's emotion described. É descrito com uma grande emoção. Jesus was very angry with them. He was livid by their attitude. E Jesus estava altamente furioso com a atitude dos seus discípulos. You see, the disciples were making the wrong judgment. Os discípulos estavam a julgarem de uma forma errada. They were looking at the parents and the children they were bringing, Eles estavam a olhar para os pais e para as crianças que estavam a ser trazidas. and from a value point of view, they said, this is not important. E na perspectiva deles não os valorizavam e diziam isto não é importante. This is important. Isto é importante. Now, we have to be careful in the church that we don't take on these same attitudes. E nós próprios temos de ter cuidado para que nas nossas igrejas não tenhamos a mesma atitude. You know, our children today, the little ones, As nossas crianças hoje they'll be pastors tomorrow. serão os pastores do amanhã. They'll be missionaries tomorrow. Serão os missionários do amanhã. They will be the ones that will make Christ known to their generation. Eles serão aqueles que vão tornar Jesus conhecido à sua geração. Now, I believe that the church has the great mission from Christ. E eu acredito que a igreja tem a grande comissão dada por Cristo. We call it the Great Commission. Nós chamamos-lhe a grande comissão. But Jesus, one day, when he was walking with his men, Mas Jesus, dia, quando caminhava com os seus discípulos, he asked this question, ele fez-lhes esta pergunta. and he was referring to himself. E ele referia-se a si próprio. He says, when the Son of Man returns to the earth someday, E ele disse, quando o Filho do Homem regressar à Terra dia, so he's speaking of the future. He's speaking of a future event. portanto, ele referia-se a eventos futuros. When the Son of Man returns to the earth someday, Quando o Filho do Homem regressar à Terra dia, will he find faith on the earth? irá ele encontrar alguma fé? Fascinating question. É uma pergunta fascinante. You see, people are very religious, As pessoas tendem a ser muito religiosas, but are they spiritual? mas são espirituais. To be spiritual requires the Holy Spirit of God. Para ser espiritual, isso requer o trabalho do Espírito Santo. And that entails the Holy Spirit of God reaching down into that pit of sin that we live in E isso requer que o Espírito Santo trabalhe naquele abismo de pecado onde nós vivemos and pulling us up and setting us up high, e nos traga à superfície e nos eleve. because that's our heavenly position. Porque é essa a nossa posição celestial. We have been redeemed by the Lord, Nós fomos redimidos pelo Senhor. and now we must be His disciples and walk in holiness and in righteousness. E agora nós somos os seus discípulos e precisamos de andar em santidade e em justiça. Now, I believe Christ is coming back very soon. E eu acredito que Cristo vem cedo.
I believe we're living in the last days. Eu acredito que nós estamos a viver nos últimos tempos. Could be any day now. Pode ser em qualquer dia. Will he find faith on the earth? Será que ele encontrará alguma fé na terra? Well, now, I believe he will. Eu acredito que ele encontrará. I believe he will find faith. Eu acredito que ele encontrará fé. But is he going to find us faithful? Mas irá encontrar-nos sendo fiéis. And is he going to see us pursuing the Great Commission? Será que ele vai encontrar-nos a cumprir esta grande missão? And that's why I want to challenge the church today around the world. E por isso eu quero desafiar a igreja em todo o mundo. Look at children, youth, and family ministry different than you've ever looked. Olhem para as crianças, para os adolescentes e para os ministérios familiares de uma perspectiva diferente. And recognize that your church can do something mighty for Christ in your community. E reconheçam que a vossa igreja pode fazer algo muito relevante na comunidade. With the children, with the youth, with the families. Com as crianças, com os adolescentes, com a juventude e com as famílias. Okay, now we're going to take a short 5-minute break. Portanto, vamos ter pequeno intervalo de 5 minutos. So don't go too far away. Não se afastem muito. It's a good time to go to the bathroom if you need to É go. uma boa oportunidade de ir à casa de banho se precisarem. And then we're going to come back and I'm going to share with you some fascinating ideas relating to the church and its mission. E a seguir eu vou partilhar com vocês algumas ideias muito interessantes. Okay, look at your watches, 5 minutes. 5 minutos.